Baby unasahau watu gimeamka na imeenda. Na iko na balls. Wow. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Baby, Swambe, welcome to my YouTube channel. Welcome to Sisi's channel. Anyway, so tunasema last vlog of the year. Last vlog of the year. So today is 30th. On a Saturday of December. And my kimodio huyu ameamua today na kesho tushindi kwa nyumba. Tunaenda raundi wazimu. So whatever place yenye tunajipata, that's where we are going to enjoy ourselves at minimum budget. Yes, at a minimum economical budget. We are trying to see if we can at least budget this time. Not do things wenye tumezoea kufanya. Anyway, I hope you're going to enjoy the video. So budget yako unaweka ngapi? Budget yangu nakaa ngapi? Wewe unaweka ngapi? My budget. Aki sijui. Basi 25. Sawa. Aya, budget yetu ni 25. Tutawaambia vile kutaenda, mtaona vile tumetumia pesa. Starting from transport. Yes, starting from transport. So, I hope you enjoy the video. Na tuanze economical budgeting ya end of year. Kujibamba na budget. Unaelewa? So where are we going? We are going to the animal orphanage. You meet your brothers and sisters? And my fellow chimpanzees and whatever. So let's enjoy this. Literally, it's looking at you. What is it saying? It's looking at you with salivary. Hivyo wewe ndo unaniangalianga. But it's old. No. Anyway, let's go and check it. Let's go and check from the behind. From the behind. What you like? It's a cabin. It looks like it's 100. Tunaitanga aje na Kiswahili? Watok. Ile nakula. Hapana, inaitwa aje na Kiswahili? Wacha kuruka. Na ni kitu unapenda. Nugu ni monkey. Sijui. Inaitwa ngiri. Sasa ngiri mimi sema ngiri. I don't think. Unapenda ngiri, si tao. Tao. Kana kupe. Kuna them lashes. Hapo iko na nini ni signature sign. Sasa wewe unatoroka unaniacha surely. Kufa peke yako. Mse unatoroka unaniacha. Hakuna, si ni ujinga tu. Tuende.
We are coming to the end of 2023. By the way, how was your Christmas, or how was our Christmas? So Christmas, we spent time with the family. Our Christmas. Yeah, I'd say it was a good Christmas. Yeah. Same for me. We spent together with family. As usual. Yeah, it was, for me it was a different setting, but it was nice. What do you mean a different setting? Umeona See watu new wangu people. unasema different people. I'm not saying, okay, the only person I knew there was your mom. The rest ilikuwa kila mtu different. Sindo? So it was different people, different crowd. But it was nice, they were welcoming. Yeah, so as we end the year, umeona hii mwaka ikiwaje? No, it was actually a very good year for me, I'd say. I met you. We met last year, babe. So you didn't meet me this year. You know what I mean. Okay, we've been together this year. Sema hivyo. Sawa, wewe unajua lazima ucontradict vitu na tuna contradict sasa kwa camera. Anyway, hivyo ndo tuko na hivi ndo tunaishingi. Tunasumbuananga hivyo. Okay, nimesahau sasa. Ulikuwa unasema you met me. We need together. We've had some gains and we've also had some losses. But I'd say to survive. We've survived all that and we've continued to just be strong. And also I'd say work-wise also vitu zimejipa and we're hoping for next year. Pia kutakuwa hivyo and also get back to my podcast. Mimi, now say this has been a year of trials and temptations. Who has tempted you? Not who with you, with life. You? Oh. With life. Temptations umetemtiwa na siponyo. Hapana. Si unasema with life? With life too, like temptations like imekuwa milima na mibonde, that's what I mean. Ni milima na mabonde, si mibonde. Sawa, Kiswahili teacher. Si mibonde. Sawa, tuendelee kumibonde. Anyway, as I was saying before I got interrupted. Kiswahili umesomea nje ya class. Na nilijua tu. Ulikuwa unapenda kukaa huko nyuma. Kumbe ulikuwa unapenda kukaa nyuma huko nje. We're interrupting by them saying about my ear. Okay, sawa Miss Mibonde. Okay, now we are 50-50. Tuko sawa sasa. Okay, so it's been up and down, but I'm grateful. I can say this was an year of blessings, of new beginnings. Yeah, and I'm happy. Ujongelelea temptations. Nataka kujua nani walikuwa nakutempt. Okay, not temptations. Like see temptations in that sense. See temptations in that sense. And also I've gone through hard periods, but I've risen, or rather my partner, my Kimodio has helped me a lot. I mean, it's a lot, yeah. And then pure health wise, I think there was a time health wise nilikuwa chini. Sahi nimemaliza mwaka nikiwa health wise poa, fiti. Unadimbua unakula wewe. Manze, by the way, I wasn't okay, but now I am fully. Unaona hadi nimenona. Hey. Yeah, so that's how my year has been and I'm grateful. Yeah, and for next year I hope it's going to bring like more blessings into our life. Hey. I think that's it for me about my year. Alafu pia I'm grateful that this year nimefanya YouTube sana compared to since I started. By the way, this year has been push. I wonder where that person is. Yeah. Ndo maana anashinda. Okay, you want the glory? I want the glory. You want the glory, okay. Yeah, he's really pushed me to do my YouTube. Na yeye hafanyi yake. Imagine. Hadi anaingililia sasa vlogs zangu. Imagine. Anaingilia. No, umeingilia sasa vlogs zangu by the way.
But anyway, yeah, and I hope next year is going to be more for new subscribers. Continue liking and sharing. Come on, see subscribers, subscribe. Next year we hope for more, we hope for more content, because sai tumejifungua, sai si tumejifungua yani. Siku hizi msichana Kiswahili kimetukuzwa. Tumejifungua. Nilienda Coast alafu nikarudi Kiswahili kaenda chini. But that, you see now I love English. Niki nini? Sawa, okay. Hata nakuchanganya. Hata nimesauli kwa sema. Anyway, kuna kitu nataka kuongeza? Hapana. So yeah, that's it from us. I hope we see each other next year. And I hope we'll have more podcast sessions. Okay, not podcast, but talking sessions with Mike Modio. Tukifunguanga new chapters. I hope watu wenye wanapendana pia they have better names for their partners, because mimi yenye nilitafutiwa ni Kemodio. Sijui hata Kemodio ni nini. Naweza kuwa ananiita Nongwe na lugha ingine. Vitu niko like yes. No, imagine nilipendanga hiyo jina alafu nakutanga vizuri Kemodio. Nani? Mimi hapana, mimi uliitika leo asubuhi uliitika hiyo jina. Labda nilikuwa mavitu. Maybe. But aliitika. I just loved the name, plus it goes with, unajua hata umenona. Hapana. Sikia ati Kemodio. Umenona, sasa inakufit. Nimekunona. Unaona venye umeongeza tu cheeks. Kemodio. Yani ni kikitu, yani kimekula. Kemodio ni kikitu kimekula. Kimejaza. Kimejaa. Yani mimi ni mtungi. Hapana. Hey babe. Una exaggerate. Ndio. Kemodio. Yani kuna kuna nini? Yani tumepiga 2 steps kiasi tukachoka. Yenyewe sisi ni wazembe. But unajua mimi sijachoka, ndio umesema umechoka. Nimechoka. Anyway. Yeah, so come to Animal Orphanage and comment down below what you want us to try next. Tutakuwa tumesema monthly at least tunajaribu kitu mpya. Not kitu mpya but aishika tuja outside. We do outside vlog. Yeah. So peace out. Madam Sisi. So we are off Animal Orphanage. Now we are at Yono.